Hey everyone, I'm Devika and today's video is going to be quite different from all the other videos on our channel, and that is because we are going to introduce you to somebody really special in today's video. So as you might already know from the title, we are talking about the use of regional language in learning English or any foreign language for that matter, but we would specifically focus on learning English today through a regional language. Now in conventional times and even today, there are lots of people who still continue following the use of regional language to learn English or any foreign language, and that is because the transition becomes quite simple and easy, because when you know a regional language thoroughly and you do not understand English that well, you can make use of your good understanding of regional language to be able to learn and master a new language. So this is what is going to be the focus of our today's video, but unlike the most of the other videos where you see me talking the most, today's video is not about that. I'm going to introduce you to a really nice person called Dipanvita, who manages a YouTube channel called Study Flavor. And if you visit her channel, you will be mesmerized with a lot of information, educational content with respect to balancing and learning English through regional language Bengali. So let's directly go to Dipanvita and let's hear it from her as to what motivated her to begin this channel and what's her aim and purpose behind running Study Flavor and creating content to make people who know Bengali, make them learn English in a very easy and simplified manner. So without any further delay, let's directly head and hear it from Dipanvita. Hello everyone, I am Dipanvita from Study Flavor, an educational channel making English easy through Bengali. In my channel, I try to deliver some English short story, poetry, drama, or some basic rules of English grammar in my regional language, that is Bengali. And that's the topic we are going to discuss today. But before starting the video, I want to convey my heartiest gratitude to Devika Di for showing her love on my channel, and I'm really very much happier to be associated with the Assorted Bag, where we can get so many informative videos regarding proper pronunciations of some English words or some common mistakes we do in English, and content writing, freelance writing, and some quick tricks to speak English better. So let's come to our point. Actually, we are talking about language. So what does language suggest? Language is a method, is a system of human communication used by a particular country or a community. আমি ভাষা বলতে বাংলায় বলতে পারি যে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট একটি দেশ, তার মধ্যেকার মানুষজন তাদের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য যে পদ্ধতির সাহায্য নেয় হচ্ছে আমাদের ভাষা। এই ভাষার সাহায্য ছাড়া কোনোভাবেই আমরা আমাদের মনের ভাব, আমাদের মনের চিন্তাভাবনা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারতাম না। তাই ভাষা কিন্তু কমিউনিকেশনের একমাত্র উপায়। সো যেটা পার্সোনালি আমার মনে হয় যে যে ভাষাগুলো আমরা শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত করি, সেই ভাষাগুলো কোনোভাবেই আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে না। কারণ আমি অলরেডি বলেইছি যে ভাষা হলো যোগাযোগের মাধ্যম। তো যদি ভাষার মাধ্যমে আমরা যোগাযোগই করতে না পারলাম, সেই ভাষা আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হবে কি করে? তাই ইংলিশ হোক কিংবা যে কোনো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ যা আমরা শিখতে চাই, সেই ভাষাগুলো যদি আমাদেরকে কেউ ইংলিশ বা ওই ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেই আমাদেরকে প্যারাফ্রেজের মাধ্যমে শেখান, তাহলে কি আমরা আদৌ ইন্টারেস্টেড হব? ইট মাস্ট বি মোনোটোনাস, বোরিং। আর এটাই স্বাভাবিক নয় কি? যদি আমাদেরকে বলা হয় যে এমন কোনো একটা ভাষার লেকচার আমাদেরকে শুনতে হবে যেই ভাষাটা আমাদের কাছে মোটেও কম্প্রিহেন্সিভ নয়, আমরা কি ইন্টারেস্ট পাবো? পাবো না। যদি আমাদের মধ্যে কেউ ইন্টারেস্টেড হয়, তাহলে সে এক্সেপশনাল। তবে এই এক্সেপশনালের সংখ্যাটা নেহাতি কম। তাই মেজরিটির দিকটাই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। কারণ
আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা বলছে যে এডুকেশন মাস্ট বি লার্নার সেন্ট্রিক। তাই সকলের কথা মাথায় রেখেই এই বর্তমান কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে আমি চেয়েছিলাম একটা চ্যানেল খুলতে, যেখানে আমি রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে ইংলিশ লিটারেচার বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের যা যা দিক আছে, যা যা আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাতে আমাদের সিলেবাসে ইনক্লুডেড, সেগুলো আমি যদি বোঝাতে পারি, তাহলে হয়তো বা আমি স্টুডেন্টদেরকে একটু হলেও হেল্প করতে পারি। আর এই টার্গেট নিয়েই আমার ইউটিউবে আসা। আর পার্সোনালি আমি যেটা ফিল করেছি যে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেক ল্যাঙ্গুয়েজই শেখাটাও খুব দরকার। কিন্তু সব ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার একটাই মাত্র মাধ্যম হয়, সেটা হলো আমাদের রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। প্রত্যেক ভাষার মধ্যেই একটা মাধুর্য আছে, প্রত্যেক ভাষায় সমানভাবে মর্যাদাপূর্ণ। আর সেই প্রত্যেকটা ভাষার যে মাধুর্য, এটাকে বোঝাতে গেলে আমাদেরকে রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইউজ করতে হবে। আর প্রত্যেকটি ভাষার মাধুর্য বোঝানোর জন্য আমাদেরকে সেই ভাষার সাথে আমাদের রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ব্রিজ তৈরি করতে হবে, যে ব্রিজের মাধ্যমে অন্য কোনো ভাষার সাথে আমাদের আঞ্চলিক ভাষা একটা যোগাযোগ সাধন করতে পারবে। তবেই না আমরা অন্যান্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে বুঝতে পারবো। সো আর এটাই আমার টার্গেট, কি আমি কি করে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দিয়েই অন্য কোনো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজকে রিলেট করতে পারবো। আমি এরকম অনেক ফিডব্যাক পাচ্ছি যে আমি বাংলার মাধ্যমে তাদের ইংলিশ সিলেবাসের অন্তর্গত যেসব ইংলিশ টপিক আছে সেগুলোকে আমি বোঝাচ্ছি বলে অনেকেরই ইংলিশের প্রতি ভয়টা অনেক কমে গেছে। আর আমি এরকমও ফিডব্যাক পেয়েছি যে আমি বাংলায় বোঝাচ্ছি, সেটা ওদের ভালো লেগেছে, আর ওরা আমাকে সাজেস্ট করে আর কোন কোন টপিক আর কোন কোন গ্রামার সেগুলো বোঝালে ওদের সুবিধে হয়। তো আমার এই ফিডব্যাকগুলো অনেকটাই ভালো লাগে। আর কোথাও যেন মনে হয় যে যে টার্গেটটা আমার ছিল সেটা আস্তে আস্তে ফুলফিল হচ্ছে। অ্যান্ড দ্যাটস অল। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। Wasn't it lovely to listen to Dipanvita? Her work is extremely commendable, and I'm so grateful that she could be part of our video, our channel, and she shared her valuable views and insights, and I'm really thankful to her for that. And I would request all of y'all, especially all the Bengali students, to visit her channel, follow her channel, please subscribe to her channel so that you get to access and view all her videos, which will enhance your ability to understand English topics, subjects, anything related to English that you find difficulty in understanding. She would make it simpler and easier by translating it word to word and line by line in Bengali. So especially for all the Bengali students, it's a request that please directly head to her channel. I'll leave a link to her channel in the description box, and also you can directly go to YouTube and search for her channel, Study Flavor, and you will be excited to watch all her videos for sure. So do that, and you can reach out to her if you all have any doubts, any queries. Do contact her through her channel, and she would definitely help you all out and solve your queries in understanding English topics, English subjects through Bengali. And if you've liked today's video, don't forget to hit the like button, and do share your opinions about today's video and learning English through regional languages in the comment section. We would love to read your comments, and I shall be up again with another interesting video very soon. Till then, thank you for watching today's video. Take care of yourselves, and I shall see you all soon. Till then, bye bye.